Tham triple chibala, and is zona langua zona libala, tene, and tade randa, yeah, tanya bochich. The Hungkar. The tanya bozedu, and Susuda, the Tapada, Tangnam, and the Nyamling Ramba Zavraturi Capella Naranzu Sim Gada, the Deba Pakchak, the Japa named Mambuji, Ma Chumuriore, Tantoriore, the Capella, and Hadidam, that Tanya was in a Had Julius, and Hadid Kasum Tuki Chandauda. Soda, Susu, Jukum, the Chanquore. The drinking on Zuda, not Layade, Latibi, Yana, Chakin dog, Chigri. That Hasusula, Sona, the Sailor. Tenita, Hatig, Zona de Tela, Tela, Yikazeo, the Yigit Hamshekda, the Zawanaji. 이게 탐식이다. 속상 나오지. 대라 소익세. 대제세대기 그래. 드리단 어랑수디 베마 송거 사가 갑대라. 베마 송거 뭐르기위 하데 몽보지 소익데 다 시 대제차다 요리. 드리디다 다다 어랑수다 제가 세박도 매파가 송는 에나 아미타바에다 대가다 쇼익대 이게 시 예파래 리딩 아주다 시 곰바라 때네 지 디하대양 전당지 용기요래 시 짱바곰네 양 소소가 지 나지어르시바 야나 무죽 접으시바 대저양 냠링 접아양 요버리스 For when practicing deity, part of that is repeating a mantra, Dharani mantra, and so through repeating that one becomes closer to the deity. And what that means, coming closer to the deity, what that means is like increasing one's faith and pure perception, and one's practice becomes more profound. The different stages of the practice become more profound, and the obscurations in one's mind and these tendencies in the mind that are very strong, of course, many of these become diminished. So that means that at that time one is coming closer to the deity, or one could say one is accomplishing the deity by the blessing of the body, speech and mind of the deity is entering you. And so this repetition of the Dharani mantra is one of the factors in the practice. So each deity has a Dharani mantra which has a certain number of syllables, and there's also a syllable that is like the very essence, like the life essence of the deity. And so for many of the lotus family deities, the Pema Sung deity or lotus speech deities, they have Hum and Kri in the mantra, and for Amitayus or Amitabha, their life essence syllable is the syllable Kri. And so just through meditation on just that one syllable of Kri, one can get an accomplishment of the deity, be able to remove endless obstacles and gain accomplishment.
Thì khi mà tu cái pháp tu Bổn Tôn đó, chúng ta có cái phần là trì tụng chân ngôn hay là trì tụng chú của Bổn Tôn. Thì do trì tụng chân ngôn hay chú của Bổn Tôn đó, chúng ta càng ngày càng tiếp cận, tức là càng ngày càng tiến gần đến Bổn Tôn. Khi mà nói tiếp cận hay là tiến gần đến Bổn Tôn là gì? Tức là chúng ta thấy niềm tin của chúng ta đối với Bổn Tôn tăng trưởng, và cái tri kiến của chúng ta càng ngày là càng thanh tịnh hơn, và cái kinh nghiệm tu tập mỗi ngày nó một thâm sâu sắc hơn. Rồi những cái chướng trong tâm chúng ta hay gọi là cái mê chướng đó, có nhiều các chướng khác nhau, thì nó từ từ nó tiêu giảm. Chẳng hạn cái chướng thô nó giảm đi, rồi từ từ đến cái chướng vi tế vân vân, tức là những cái chướng trong tâm nó tiêu trừ. Và thứ hai là nữa là những cái khuynh hướng, những cái tánh hay những cái tập thói vân vân của chúng ta từ từ nó cũng thay đổi, nó cũng tiêu giảm đi. Rồi nó tiêu giảm một lúc nào đó thì chúng ta có thể thành tựu bộ pháp, tức là gọi là thành tựu pháp Bổn Tôn đó. Thì khi mà nói thành tựu pháp Bổn Tôn là gì? Tức là thân khẩu ý của Bổn Tôn hòa nhập vào trong thân khẩu ý của chúng ta. Đó là một trong những yếu tố mà chúng ta có thể làm được như vậy. Tức là gì? Là do trì tụng chân ngôn hay trì tụng cái thần chú của Bổn Tôn. Thì như vậy mỗi vị Bổn Tôn đó có một câu chú riêng, và mỗi câu chú đó có những cái chủng tự hoặc có những cái chữ trong câu chú mà nó là cái tinh yếu của Bổn Tôn đó. Ví dụ như chú của cái vị mà thuộc về Liên Hoa Khẩu đó thì có cái chủng tự Hùng hoặc là Hy. Còn Bổn Tôn Vô Lượng Thọ Di Đà này là có cái chủng tự là Hy. Thì như vậy cái chủng tự Hy này là hay chủng tự Bổn Tôn, nội chỉ cái việc thiền quán chủng tự Bổn Tôn thôi cũng đủ để đưa chúng ta đến thành tựu. Ta chỉ ngã su chế bằng mẹ chỉ là chỗ nam su đó định gì nam cả là công này, anh thế là giáo sư sung sáng chút xin cái bài đấy. Thế nên ta giáo sư sung vào sáng chút xin cái sai bị rút để là chỗ để ta tham gia bút được xin này, rằng là tham dự đó. Định gì chưa có đấy, anh số số ya nhang là được, nhang cả là thông số mông sa, thế là chính xác. Thế nên anh thì ta số số ta nín lúc đầu chẳng xíu vậy na, anh sẽ theo chân bộ,做把chân bộ, ta vô mà chân bộ, sẽ thế là số gồm xí yếu na, thì cả là có phải đấy. Thế nên ta nói cho thì 단지 셔바나지 이게 송능당 소위 공 소위 리바가 때문에 사투리야 무투투리야 지시거든. 이제 갑대라가 수다 시 집적이 좀 봤어. 아다 시 공네 아니지 시리 더스트 뱀숑 때문에 아니 나잖아야 아니 무투투리야 대저다 만나 가서 같이 그래 대마대지 쉐 연습. So we imagine that these Amitayus deities are in front of us. We take refuge in them, we develop the bodhicitta motivation. And then these deities, they like melt into light and merge with us. So there's that stage of the practice where this mandala dissolves into you. And if you have an understanding of the true nature, have the practice of Mahamudra, or Dzogchen, or let's get the great middle way, then you meditate on that. And then there's one stage of the practice. Then there's also practice using the Dharani mantra, and also just the life essence syllable. And so that there's a meditation on the syllable Kri, and through this meditation on the syllable Kri we can eliminate like illnesses and obstacles and so on. So that practice is going to be explained.
Vậy khi chúng ta tu cái pháp tu bổn tôn vô lượng thọ A Di Đà đó, thì chúng ta như thầy đã giải thích là chúng ta quán ngay trước mặt, tức là bổn tôn trước mặt, thì chúng ta quy y, rồi chúng ta phát bồi tâm, rồi khi kết thúc đó thì bổn tôn tan thành ánh sáng và hòa nhập vào trong mình, tức là trong hành giả. Thì như vậy đó là tu tập có những cái giai đoạn diễn ra cái diễn trình như vậy, thì đây là những diễn trình mà thầy vừa trình bày, tức là khi mà giai đoạn hòa nhập vào trong mình thì tức là cả cái đàn tràng hay là cái mandala của bổn tôn hòa nhập vào trong mình. Rồi nếu mà hành giả đó, mà ngộ được thực tánh của các pháp nữa, thì lại càng hay đấy, tức là khi mà ngộ được thực tánh của các pháp thì qua những cái pháp tu như là đại thủ ấn, đại viên mãn hay trung quán vân vân, thì cái nguyên tắc quan tưởng cũng giống nhau. Thì khi mà chúng ta trì chú đó, chúng ta hiểu câu chú gọi là câu chú chính là sinh lực của bổn tôn. Thì như vậy trong cái câu chú có cái chủng tử của bổn tôn, tức là chủng tử ở đây là chủng tử Ri. Rồi chúng ta chỉ có thiền quán được cái chủng tử của bổn tôn, chủng tử Ri này thôi cũng có thể trừ được bệnh hoặc trừ những chướng ngại. Thì làm sao mà có thể trừ được bệnh hay chướng ngại thì thầy sẽ giải thích tiếp. Thực trực đặc xuyên thực trực đặc xuyên ki CHOG ne đặc bảo xuyên ki CHOG don đặc bảo xuyên ki CHOG ne ozir ki CHOG ta thì thế đó CHOG xuyên yung yo re ta thực trực đặc xuyên zedu zogo nganzo ta ngonro kapsa Dorje sen parkom ane dorsin gomli chini darsin be jong chiara chi pare de de ganon suda chi rang shu zu de nam khala shi gom ko re da se ba me kap de la shi ma bo ro de gom de du shi ma bo san chat tam chi ba la se da rang shu zu nam khala Shei, 이게 shei 말고 옷에 한 가라치 곰스. 대지고 대리 드스 오미 인다우스가 shei들이 드스 오미 인다. 밤에 안 소소 루 난거 나도 득득 탐치 다 득크다 소키 나바 대네 아니마 루기 고 ni ogo tetrada ni tonde sarva gi japs sonjang ni lutamji ishi de ska de ki kaur kum setere tatere sonjore tade tetrata che pas ige shi kombala teni ani das ju das bende en so lu tsangma shine lu gna na don tetrut ki sawan bakcha tanji ba tsang juni ani lu das ti kanso tetrada Мебачиду тела тучу такошиби ши кжурвасе там бодери. So there is the application of the syllable Kri of 4 practices, and in which first is the practice of Kri for purifying oneself of bad karma and obscurations, and then there's practice for removing illness, and then one for removing demons or demonic influences, and then a practice involving light rays. So these are 4 practices or 4 applications of the syllable Kri. So the first of these is the purification of one's bad karma and obscuration. So in the preliminary practices, there's the practice of Vajrasattva, from whom there flows down Amrita into one's body. So this is the same kind of practice. But here one imagines that above one's head, in the sky above one's head, that there is a syllable Kri, and because this is a practice of Amitayus, it is a red Kri. This is a Kri with
the visarga, the two little circles after the syllable, make the H, H-R-I-H, tree. Anyway, so it's a red tree, shining very brightly, and so meditate in that way, and then from that tree syllable, there comes a flow of amrita, like a flow of milk that comes down into one's body. And this washes out from one's body all illness, demons, bad karma, obscurations in the form of like dirty water, like black water that come out from the lower apertures of one's body. And this dirty fluid goes down below all the different levels of the earth, down below the ground. And you meditate that your own body is now completely filled with this white amrita, white nectar. So, in that way, in this practice, from the tree, there flows down amrita, which purifies us of all one's bad karma, obscurations, and also all these negative karmic tendencies. So one is purified of them all. So that is the first application of tree, the first practice using the trees. Thì nói là cái quán chủng tử của Bồ Tôn thôi, nó cũng có thể áp dụng để ví dụ như trừ nghiệp chướng, bệnh ma tà vân vân. Ví dụ như bây giờ trong cái pháp quán để trừ nghiệp chướng đó, ví dụ như quán hay kim cang tát đọa thì chúng ta thấy cái nguyên tắc là gì? Ngày kim cang tát đọa, rồi ở trên ngày kim cang tát đọa có nước cam lồ chảy xuống tràn vào thân hành giả, thân ta, rồi tẩy trừ nghiệp chướng cho mình. Thì ở đây đó, nếu mà nói trong cái pháp quán này, vô lượng thọ đó, thì cái chủng tử của Bồ Tôn vô lượng thọ là chữ Hri màu đỏ. Thì vậy để áp dụng cái pháp quán này đó, là chúng ta có thể quán là ở trên đầu chúng ta nó có cái chủng tử Hri màu đỏ sáng rực, và chủng tử Hri nó có đằng sau chấm bằng hai cái vòng tròn ở trên và dưới. Thì từ chủng tử Hri chúng ta quán là nước cam lầu chảy xuống, giống như sữa trắng sạch dần rồi nhập vào thân mình, tẩy trừ hết tất cả những cái nghiệp chướng, bệnh ma, rồi vân vân, những cái ác nghiệp, những cái thói xấu, những cái thói mà hay tạo nghiệp ác vân vân, tẩy trừ sạch hết và tẩy trừ dẫn tất cả những uế trừ những cái gì nghiệp chướng vân vân trong thân mình, nó tống ra ngoài, và những cái chất uế trừ vân vân nó thấm vào, tức là nó tẩy trừ và nó xuống vào trong lòng đất luôn. Thì sau đó thân mình quán là nó đầy tràn nước cam lồ giống như sữa, tất cả những nghiệp chướng thói xấu ác, nghiệp uế trừ, bệnh ma tà gì vân vân nó đều tẩy trừ sạch hết. Đó là một cái cách quán để tẩy trừ nghiệp chướng trong 4 cái pháp và thầy sẽ giải thích. 이번에 나타고 집이 좋아서 다 나타고 집이 좋아 뭐가도 지거래 뜻은 베스트냐 지거래 다이나 뜻이가 뜻이 뭐든지 맞아죠 다 나 제도 맞죠 남진 지와이나 나 지금 롱치 바칸스 저기다 롱치 바칸스 저는 마두가 배아래 대양다 지금 양나 사이 정신 양나 정의 정신세 양나 두비 정신세가 사정 차와 정화 저기다 나 몸보지 동요 대저는 두비나스 대저는 나 숨고나도 두비가 아니에요 대저니다 소소는 나대 가대다 직 소소지 차이 정신은 나 축신보여나 엔 뜻에 강치다우스 강기 로리 바비 치다우스 수르와스 양나 가월기 치다우스와 대저다 정신 곰스 아두스치니 아니 소소 수포가 나참 저기 보사
Trong y na la đã cả thế số số gì na thế trong hoa tông thế bây giờ na trong y không xin na anh chỉ thực sự thế về xã hội mà chủ chỉ có mà tạo sự về xã hội mà thế chứ cái xã hội ngã tông đó mà thế chứ cũng anh thế mà bạn đi du cái na xong mà sang này mấy bữa chân chỉ có sao anh du đã du business na mong muốn gì du 사정 그 두비는 대 두스디 신말다 없다 마크다 없지 안지 야 페비로 신지 도이로 신지 그저다 두스마 바니 나탐지 시와 나탐지 주와 나탐지 정설지와 그저서나 펜도고요 레송을 The second practice is purifying illness. And so this meditation is pretty much the same in that you imagine the amrita or nectar flowing down from the tree. Difference is that the nature of the amrita is different. So when talking of illnesses, generally it's been said there are illnesses of the air, illness of the phlegm, illness of the bile, and illnesses of like combinations of these three. So there's that kind of classification of illnesses according to those humours. There's also a classification of hot illnesses, cold illnesses, and like a combination where these different kinds of illnesses or many different kinds of illnesses are included. So there are these different kinds of illnesses, and it says so if you have a hot illness, very strong hot illness, then when you imagine this amrita flowing down, this amrita has the nature of water from snow mountains, cold water from the snow, or camphor water, which is very like cooling. So it has this cooling nature. And so through that flowing down and filling one's body, it counters and eliminates the hot illness. And if one has a cold illness, then the amrita, one imagines it is hot, very hot, or it's like boiling water, it's like extremely hot amrita, and that this fills one's body, and that eliminates the like cold illness. And if one has this like composite illness, a combination of various kinds of illnesses, the hot and cold, then one imagines that this amrita is like ghee, it's like liquid butter that is flowing down into one's body and filling one's body, and that clears away, counters and eliminates that illness, those kinds of illnesses. So it's said that doing this kind of meditation will help, be beneficial if one has these illnesses. Thì như nãy cái thứ nhất là nói cái quán để trừ nghiệp trước, bây giờ là cái thứ hai là để trừ bệnh. Thì trừ bệnh thì cũng như vậy, cái quán cũng tương đối hình thức giống như vậy, tức là việc quán trong lò chảy xuống trong cái rồi đẩy ra những cái bệnh trong thân mình. Nhưng mà chính yếu để cái tính chất của nước cam lồ thì nó khác như nãy, khác hơn nãy là bởi vì để trừ bệnh. Thì nói về bệnh nó có nhiều loại bệnh khác nhau, thì các chính yếu đó các loại bệnh ví dụ nó do ba cái yếu tố gọi là phong, đờm và đạm. Ai học đông y thì biết cái đó, phong, đờm, đạm. Hoặc là những loại bệnh mà do phong ra, do đờm ra, do đạm ra, hoặc là những loại bệnh mà tổng hợp những cái yếu tố đó. Thì từ mấy cái yếu tố đó nó sinh ra những cái loại bệnh nóng hoặc bệnh lạnh, thì hoặc là cả hai, có người bị bệnh nóng lạnh vân vân.
Thì như vậy nói tóm lại là có nhiều cái loại bệnh nó sinh ra từ những yếu tố đó. Thí dụ như bây giờ người bị bệnh nóng, bệnh nhiệt, thì như vậy mình cũng quán nước cam lồ ở trên chảy xuống, nhưng mà cái chất nó giống như là cái nước mà từ trong tuyết tan ra, nó có tính cách mát lạnh, và khi nước cam lồ mát lạnh đó nó chảy xuống mát lạnh như nước tuyết hoặc nước mà camphor, nước giống như là hương mà long não đó, thì nó chảy xuống, nó làm tan hết cái bệnh mà nóng, nó xóa sạch cái bệnh nóng. Hoặc là nếu mình bị bệnh mà hàn lạnh đó, thì mình lại quán nước cam lồ mà nó nóng, giống như nóng sôi lên rất là nóng, nó xuống nó đẩy tan, xóa tan cái bệnh lạnh đi. Còn nếu bây giờ người nào mà dở hơi nữa là bệnh vừa nóng vừa lạnh, vừa nóng vừa lạnh, thì mình lại quán kiểu khác, giống như là nước cam lồ nó có cái tính chất như là cái bơ mà bơ đã lọc rồi đó, tức là người ta nấu lên rồi còn gạt hết cái cặn, còn là cái bơ mà phần nước đó, đứng cái độ nó gọi là chi đó, ngoài các bạn, thì mình quán nước cam lồ giống như là cái bơ lọc đó, nó chảy xuống rồi nó tống hết là những cái loại bệnh nóng lạnh hay những loại bệnh mà tổng hợp những yếu tố đó. Thì đó là tổng quát là những cái cách mà chị dùng để quán để trừ bệnh là như vậy. Samba 어떤 답답시비 유로안스 단디 소수 쉬우 당칼라 고비 이기 시 대리 바 담진 담진 그 충마 연락도 봤습니다. 그 담진 그 망보지 출리 아니 지 소수 루나 슈스 아니 루지 넘가 나돈 진짜로 상마 22미 상네 매바지 송사 대유전다 나다 돈 지수 상마 소수 루리 돈이 아니 득바다 득바라자다 대적 남바 진이 아니 소수 루리 돈 송사 대적이 공부해 나요 비도요 그래서 내가 돈 타고 싶이 주어왔을 때 이딩 아주 담전세다 지수 대지다 시고가 남긴 아주다 상납 냠래 바지 있나 되니 바퀴를 다 담전세야다 아니 신제세야 지수 상납 바치시기 그래 이나오다 결혼수 가시도 시듯이 말이 담하시나요 가르테스 드들 냠린 지와이나 되니 대지 삼로 담아이나 남성 효정 지와이나 남성 시야 드지리 And third is like purifying oneself of the like demonic influences. So it's just from this syllable free there come many tiny Hayagrivas, the deity Hayagriva, a number of tiny Hayagrivas with their limbs extended, which come into one's body, and they burn, they incinerate all the demons in one's body, and they are eliminated, or they are then expelled from one's body in the form of like scorpions and so on. So they're expelled from one's body, but this is through these Hayagrivas, a great number of tiny Hayagrivas. So if you are a Mantrayana practitioner, then you probably know who this deity Hayagriva is, or Yamantka. But there may be some who do not know who these deities are. But if you are going to practice this, then this is something you can easily learn. You can know straight away who is Hayagriva and who is Yamantka. So you can read and contemplate that. Thì cái
Pháp thứ ba là để trừ tà ma. Tà ma là những loại vô hình, nó vô thân, nó quấy phá đó. Thì cái cách trừ là gì? Mình quán cho cái trục tử huy có vô số những vị cỡ mã đầu minh vương nhỏ xíu, mã đầu phẫn nộ minh vương, thì từ cái chữ huy phóng ra hòa nhập vào thân mình, chạy vào thân mình, rồi sau đó đốt tan những cái tà ma, đẩy sạch tà ma ngoài thân mình dưới dạng của báo cáo. Thì sở dĩ mà đẩy trừ được tà ma ngoài là do mình quán vô số mã đầu minh vương. Mã đầu minh vương nói thêm là hóa thân phẫn nộ của có đâm. Thì như vậy đó là nếu mọi người nào tu mật thừa rồi đó thì có thể quen thuộc với mã đầu minh vương hoặc là đại oai đức minh vương, vân vân. Còn nếu mà quý vị chưa quen chưa biết thì cũng có thể học, rồi cũng dễ hiểu và cũng có thể quán được.